It's been a very interesting time. We are now in the ascendant moon, and it just started. So last week was there were some challenges in just putting one foot in front of another and manifesting and understanding what we had going on. Another thing. Gisele is going to translate into Portuguese. Well, where are you, Gisele? There you are. Okay. Yeah. So go ahead and unmute yourself. Okay. Previously, we had a Spanish classroom. Okay. Yeah, very good. So previously, we had a Spanish classroom and a Portuguese classroom, and they were doing simultaneous translation, which meant as I spoke, they translated. Inicialmente, boa noite, né? A Prema explicou aí, agradeceu a Miri pelo lindo filme e ao Joshua por organizar esse encontro junto com Miri, e num dado momento ela vai precisar sair para poder entregar a correspondência para o vizinho dela que vai descer para a cidade. E aí ela está colocando que a gente tentou fazer de outras vezes uma tradução simultânea para o português e para o espanhol. Ok. So you will notice if you're in gallery view, 1, 2, 3, 4, 5 levels down, or Margarida. Margarida is translating into hand language for deaf students, and every time she has more students attending. So this is one of the reasons we decided to do the Portuguese translation like this, to give her more opportunity, because she has to, she's speaking in Portuguese with her hands. Então, se vocês observarem, a gente tem várias filas de pessoas aqui, eu consigo contar cinco, e a gente tem a Margarida que faz a tradução em Libras. Por isso, a tradução simultânea que foi tentada antes não estava dando muito certo, e aí a Prema resolveu ela falar, a gente traduz para dar tempo da Margarida fazer a tradução pela linguagem do sinal das mãos, porque cada vez mais tem pessoas que não escutam e que estão participando e querendo escutar os ensinamentos. Yes, so I have had some very interesting setbacks this morning. I have material that I've been preparing during the course of the week to present to you today, and my printer is not functioning. Então, hoje de manhã eu estava mexendo com um monte de textos e materiais que eu andei pegando das minhas coisas, e eu queria ter impresso, só que a minha impressora não está funcionando. So I will be going back and forth in my computer. I don't know what that's going to look like to all of you, but I will try to reference the papers as little as possible. Então, talvez eu tenha que ficar indo e voltando no meu próprio computador, uma vez que eu não consegui imprimir esses textos, mas eu vou tentar fazer isso o mínimo possível. I had some interesting questions, and I'd like to start with one. Eu tenho algumas perguntas interessantes e eu gostaria de começar com uma delas. It comes from Lilierte. Essa pergunta é da Liliette. In the Tara practice, we do a series. We do a series of activities. Nós fazemos uma série de atividades. We invoke into our presence our sources of refuge, especially Tara. Nós invocamos na nossa presença as nossas fontes de refúgio, especialmente Tara. We engage in the 7 points of purification and accumulation. Nós nos engajamos nos 7 pontos de purificação e de acumulação. And it is said then in the text, as the last veils fall away,
we reveal the mind's radiance as the goddess Tara. E é dito nos textos e nos ensinamentos que quando cai o último véu, nós nos revelamos como Tara. When we do this, each part of our practice, our dance practice, is a profound way of stimulating the mind in very specific directions. E quando isso acontece, cada parte da prática é uma forma de estimular profundamente a nossa mente. The goal of these practices is what the Tibetans call mind training. E o objetivo dessa prática é o que os tibetanos chamam de treinamento da mente. In other words, if we learn how to place the mind in specific ways, we can experience a sense of well-being. Em outras palavras, se a gente souber exatamente como colocar a nossa mente, a gente tem uma sensação muito especial de bem-estar. So there's the postman. I'll be right back. Então, chegou o vizinho que vai levar a correspondência, ela já retorna. While we're waiting, Prema had kind of a cool idea for the Zoom that will be coming up on Halloween, which is on a Saturday. She had an idea to have it as a costume-themed Zoom. Come as your enlightened self. I thought it was really cute. Anyway, she hadn't like necessarily confirmed it, but I thought it was really cute. So anyway, I think we should egg it on because I think it's so cute. And Stormy says hi. Say hi, little girl. Sleepy baby. Oh, thank you. Joyce está For falando Stormy. de um possível Zoom caracterizado devido à proximidade do Halloween, então de cada um se manifestar ou se materializar para o Halloween, mas ainda não tem certeza se isso vai acontecer. Ok, sorry. Aha, so you liked that idea, Joshua? Yeah, he just mentioned. I do. I think Yes, it's really to come as your fun. higher self. Yeah, I think so too. And fun is essential in what we're talking about, actually. E, na The verdade, whole a gente se Buddhist, divertir é muito importante também nessa prática. the whole Buddhist path is based on the revelations of Shakyamuni. The Buddhist path as we experience it in our world today comes from Shakyamuni Buddha 2,500 years ago. Então, tudo sobre o budismo tem a ver com Shakyamuni, né, e com a sua manifestação que aconteceu alguns milhares de anos atrás. And he determined when he attained his state of fulfillment, you might say, when he experienced awakened mind, he thought, how could I ever communicate this? Então, quando ele atingiu o estado da mente iluminada, ele pensou, como eu posso comunicar isso? Como eu posso passar isso adiante? Because he experienced what we now describe as ultimate mind. Porque ele experimentou o que hoje a gente refere como a mente última ou a mente absoluta. And he realized he could not transmit that through words. It had to be transmitted through experience. E ele percebeu que era impossível transmitir aquilo através de palavras, teria que ser transmitido através de experiência. So the question for him became, what do I communicate? How do I communicate? Então veio a pergunta para ele, como eu vou comunicar isso? So he started with the first question that he actually posed himself when he left
the environment of being a prince in a beautiful palace with a lot of gorgeous women and everything he could possibly want. He left that because he posed a very simple question that could not be answered. Então, ele começou por uma pergunta que ele fez a si mesmo, quando ele resolveu abrir mão de todas aquele conforto, tudo que ele tinha quando ele vivia no palácio. And the question was, what is suffering? How can we, is it possible to eliminate suffering? So the first question was, what is suffering? Então, a primeira pergunta foi, o que é sofrimento? Como eu posso What is the fazer cause? para eliminar o sofrimento? What is the cause of suffering? Qual é a causa do sofrimento? And so he realized that was where he had to start when he started trying to communicate about his experience. E aí ele percebeu que era por aí que ele deveria começar para tentar mostrar o que foi que ele experimentou. He discovered he actually had words for the cause of suffering. The cause of suffering is our misinterpretation of the world and the way it presents itself to us. Então, ele, na verdade, ele colocou em palavras que o sofrimento tem a ver com a forma equivocada como nós compreendemos o mundo e como ele se apresenta para nós. The underlying sensation of suffering is a sense of dissatisfaction. E o sentimento por trás é a insatisfação. And this dissatisfaction causes us to behave in certain ways. E essa insatisfação vai provocar certos comportamentos em nós. We are confused. Nós ficamos confusos. We grasp after what we think is going to bring us satisfaction. A gente se apega àquilo que acreditamos que vai nos trazer satisfação. And we reject or push away anything that we feel threatens our satisfaction. E a gente quer se afastar e evitar tudo aquilo que a gente acredita que nos traga insatisfação. And so the question then arises, what do we do about this condition? Is it possible? Can we possibly get beyond this? E aí a pergunta que vem é, o que nós podemos fazer com isso? Como nós podemos superar essa situação? And so he answered this question by saying, yes, it is possible to get beyond this. You can do this. You have to know that you can do this. E aí a resposta é sim. Você pode superar isso. Você consegue fazer isso. And so then he recommended that we engage in certain kinds of activities. E aí ele recomenda que nós nos engajamos em certos tipos de atividade. And this is called the Eightfold Noble Path. E esse se chama o nobre caminho óctuplo. But I invite you, as I communicate these various Buddhist structures, to feel free to take it outside of the structure of Buddhism. Então, apesar de eu apresentar para vocês esse ensinamento dentro da estrutura budista, fiquem à vontade para extrapolar e levar para além dessa estrutura. These concepts are all designed to be provocative. Todos esses conceitos foram feitos para serem provocativos. To invite us to think about the way we think. Eles nos convidam a pensar sobre a forma como nós pensamos. Because the first thing that Shakyamuni tells us is that the way we think has everything to do with whether we suffer or not.
Porque a primeira coisa que Shakyamuni disse foi que a forma como nós pensamos tem tudo a ver com o fato de nós sofrermos ou não. So his initial invitation Então, o seu convite inicial is for us to examine é para que nós examinemos what is making us unstable. o que nos faz instáveis. What is the source of our confusion? Qual é a fonte da nossa confusão? How is the practice of attachment damaging to us, and how are we engaging in the practice of attachment? Qual é o mal que a prática do apego causa em nós? E por que e como a gente se apega, a gente faz essas práticas, ou cultiva essas práticas de apego? What causes us to be aggressive? O que faz com que nós sejamos agressivos? And what can we do about that? E o que nós podemos fazer com relação a tudo isso? So this is his the doctors write a recipe for you. What is it called, Gisele, when you write about some medicine? A prescription. Yes. The doctors, they write a prescription. So his prescription was examine these things in your own mind stream. Então, como um médico, essa é a prescrição que ele nos dá, para a gente observar essas coisas no fluxo da nossa mente. So, let's see if now I'm going to try to read off my computer, which is really amusing, but here it is. Okay, all right, great. So, he recommends that we look carefully to see this cause of suffering. Então, ele recomenda que nós olhemos com cuidado essas coisas que causam sofrimento. Is this true for you? Isso é verdadeiro para você? Do you see the difference when you develop constructive and healthy thoughts as opposed to destructive and unhealthy thoughts? Do you see how one causes suffering and one relieves suffering? Você consegue perceber que quando você cultiva pensamentos destrutivos, como você se sente, e ao contrário, quando você procura cultivar pensamentos construtivos, qual é a diferença em você? Our way of thinking influences everything. A forma como nós pensamos influencia tudo. And our thinking depends on our mental habits. E os nossos pensamentos dependem dos nossos hábitos mentais. When we say in our practice, the last veils fall away, Quando nós dizemos na nossa prática, e ao cair o último véu, what we are saying is that we no longer engage as much as possible in these destructive mental habits. o que nós estamos dizendo é que nós não queremos mais nos engajar nesses pensamentos mentais destrutivos. When we free ourselves from these mental habits, then truly the veils of mind fall away. We can see more clearly what's going on. Quando nós realmente conseguimos nos livrar desses hábitos mentais, aí sim, esse véu cai e nós conseguimos realmente ver. When the mind is completely clear, E quando a mente está completamente clara, it experiences itself ela experimenta a si mesma as an infinite open source of arising and passing away energetically. ela se experimenta como uma fonte inesgotável de percepção de coisas que vêm e que passam. So when we view a moment in time, E de forma que quando nós observamos um momento no tempo,
we see how it stretches from the infinite past into the infinite future. Nós podemos perceber como ele se estende de um passado infinito até um futuro infinito. So the infinite past has to do with all thought, speech, and activity of all beings arising as vibratory energy. Então, este passado infinito, ele vem de uma fonte de coisas que foram ditas e que chegam através de vibração para nós. We can call this karma. E nós podemos chamar isso de karma. Karma means basically activity. E karma basicamente significa atividade. Now, according to these teachings, this karma is a group manifestation. It's not something that happens one person. In other words, Prema does not own her karma. E de acordo com esses ensinamentos, o karma não é algo individual, é uma coisa grupal, né? A Prema não é dona só ela do seu karma, é algo coletivo. So the karma of Prema is arising within the context of all of you and of all of the community and of all of the country and of all of the world. All of this is our mutual arising, which we can call our karma, that is based on whatever impulses got put into place in the past. Então, quando o karma de Prema surge, não é só o karma dela, mas é dentro de um contexto de nós todas que estamos aqui, de toda a comunidade, do país, de forma que isso gera algo que a gente pode chamar de karma mútuo, e isso reflete em todos nós. So this moment where we find ourselves in the situation of lockdown, perhaps, or of illness, or whatever the conditions, the virus, the political situation, the fighting going on in our cities, all of this arises because of past activity. Então, quando a gente se depara com situações como as que a gente tem vivido atualmente, pandemia, lockdown, doenças, violência, guerras, tudo isso tem a ver com karma do passado, com coisas do passado. We are not separate from it. Nós não estamos separados disso. When we talk about there is no self, that doesn't mean that we don't have an experience of a being, a sense of our own being, but our self has to do with being interconnected with everything that exists. E quando a gente fala que não tem um self, não quer dizer que a gente não tem a nossa individuação, mas sim que nós estamos relacionados com todos os demais seres. So when we're talking about wise understanding or right understanding, which is the first of the Eightfold path as presented by this particular text, we're talking about the awakening of this understanding. Então, quando a gente fala em compreensão correta, que é o primeiro passo do caminho óctuplo, a gente está falando exatamente dessa compreensão profunda. That we are a part of all action, all thought, all behavior. It is all arising because we are interconnected with the vastness of the totality. Que nós somos parte de todo pensamento, de toda ação, que nós pertencemos e estamos conectados com toda essa vastidão e com todos os demais seres. So the deeper we understand this, what arises is our basic wisdom mind, which is intrinsic to our human opportunity, our human potential. That is who and what we are, is connected to wisdom mind.
E quanto mais a gente compreende isso, mais a gente se conecta com a nossa mente de sabedoria, né, que é o nosso verdadeiro potencial humano. And the more we understand this, the more present we are in our wish to relieve the suffering of all beings. E quanto mais nós compreendemos isso, mais próximo nós estamos da possibilidade de aliviar o sofrimento de todos os seres. We know by our personal experience, we Nossa- have the confidence. We know, we have the confidence that all of our negativity and all of our attachment, all of our aggression, all of our confusion can be transformed with the correct way of viewing it. We've already experienced that. Então, nós sabemos, porque nós já experimentamos, que toda a nossa negatividade, nossa agressividade, o nosso apego podem ser transformados. Nós sabemos disso. So this practice that we're engaging in of Tara, this is what it is affirming from the very beginning, that every aspect of it is helping us to see that clearly. Então, essa prática que nós nos engajamos, especialmente a prática de Tara, afirma isso o tempo todo, para que possamos ver isso de forma bem clara. So the veil of the mind, the last veil, is this attachment, this idea that we call it self-obsession, that I'm what's important, how I feel about something. And yes, it's important, but in the context of our universality, not in the context of our isolation. E quando cai o último véu, cai essa ideia de auto-obsessão e de como eu me sinto, porque, na verdade, não sou só o eu, sou eu em relação ao todo. Não é algo que pertence só a mim. When we stimulate the mind with this understanding, e quando nós estimulamos a mente para que ela tenha essa compreensão, there is an automatic radiance that is encouraged, that is reveals, I think is the word I'm looking for. There's an automatic radiance. Our mind radiates love when it no longer feels itself separate from the universal wholeness. Então, quando a gente realiza isso, automaticamente surge uma radiância da mente e a gente compreende esse sentido de totalidade. And that love, or we can also call it that compassion, will naturally engage when there is an appearance of suffering. E aí esse sentimento de amor ou de compaixão naturalmente vai surgir quando acontecer uma situação de sofrimento. Because the essential nature of awakened mind is this loving radiance, this compassion. That is our essential nature. And the veil of our mental habits is what keeps us from experiencing that. Porque a verdadeira natureza da mente desperta é esse sentimento de compaixão. E o que nos impede de experimentar isso são esses véus que a prática nos ajuda a retirar. So these mental habits are like a kind of possession. They keep us from seeing the whole picture. Então, esses pensamentos são como uma possessão, esses pensamentos equivocados da mente, e eles nos impedem de ver o todo. We focus on a very small ray of experience. A gente acaba se focando num pequeno raio de experiência. And we interpret it according to how it affects us and our personal experience. E a gente acaba interpretando aquilo de uma forma muito pessoal, como aquilo nos afeta ou como aquilo afeta a nossa experiência. Without any connection to the greater whole.
sem fazer uma conexão com o todo. When we do that, we are lost. E aí, quando a gente faz dessa forma, a gente se perde. However, in these practices, as our neurologists have discovered, that we can overcome mental habits by affirmation. Mas os neurologistas descobriram que, através dessas práticas, nós podemos superar esse comportamento da mente através da repetição. The mental attitude that we develop, that we nourish, is what we will act upon, is what the universe is going to reflect back to us. E essas atitudes mentais que nós nutrimos é o que o universo vai refletir de volta para nós. So if we cultivate healthy mental habits that include the picture of all that exists and the well-being of all beings, então, se nós cultivarmos hábitos mentais saudáveis, essa visão do todo e essa interconexão com todos os seres, we become more stable, a gente se torna mais estável our mind gets clearer. e a mente fica mais clara. So when we say the veils fall away, we are saying, I'm letting go of these bad mental habits. Então, quando cai o último véu, nós estamos afirmando que estamos deixando ir esses maus hábitos mentais. And the next thing that we say, we reveal the mind's radiance as the goddess Tara. E aí a próxima coisa que a gente diz é que nós, ao cair o último véu, nós revelamos a mente radiante de Tara. Because in the practice of Tara, what we are doing is we are affirming these qualities of enlightened mind. Porque na prática de Tara, o que nós fazemos, nós estamos chamando ou afirmando essas qualidades da mente iluminada. And the specific way in which we are encouraged to view the mind then E a forma como nós somos encorajadas a ver isso. So we are telling ourselves, I have this relationship with Tara, a source of refuge, or with the teachers, or whatever your sources of refuge are. You have this relationship. And because of this relationship, you feel yourself to have the same qualities as these awakened or enlightened beings. You recognize you have the same qualities. E a gente faz isso cultivando uma relação com seres iluminados, seres como Tara. E quanto mais a gente faz isso, a gente afirma, e aí a gente reconhece que a gente tem essas qualidades iluminadas desses seres. In this way, and this is why it becomes more effective if you're capable of practicing this consistently, meaning every day, or you do a retreat for a week or a month or a year. The consistent practice of turning the mind towards experiencing itself as an awakened being, the mind becomes saturated with that, and that is what it reveals. Então, isso se torna mais efetivo, quanto mais efetiva e consistente é a nossa prática, mais a gente consegue mudar a nossa mente para que a gente, de certa forma, absorva e incorpore essas qualidades. So, in this way, these various practices that we engage in, they are all helping us to remove the veils and see clearly. Então, de certa forma, todas essas práticas que nós fazemos nos ajudam a remover estes véus e a ver claramente. I first was attracted to this particular article Então, primeiramente, eu me atraí por esse artigo em particular,
because it was talking about one of the 8 points of the noble path, which is mindfulness. Porque primeiro ele fala de dos 8 passos do caminho óctuplo, que é a mente clara, desperta, plenamente consciente. Because the question was posed to me at a certain point, is the Dharma enough to heal all of our mental afflictions? Don't we need something else? I mean, shouldn't we also go to a psychiatrist, or, somehow it feels like these issues, these mental issues, are bigger than we can handle. Porque a primeira pergunta que vem é: o Dharma é suficiente? Será que eu consigo superar tudo isso somente com o Dharma? Eu não precisaria, talvez, de um psiquiatra para mudar esses padrões mentais? So, because of this particular statement, I went through this whole journey of exploring just what is meant by mindfulness and what is meant by the Eightfold Path. And so that's what led us to this point. E por causa dessa afirmação, foi isso que me levou a buscar por que a gente busca o caminho óctuplo, o que exatamente significa essa mente desperta. Because it's true, mindfulness is not quite enough. Porque é verdade, talvez a mente desperta não seja o suficiente. The essence or the meaning of mindfulness is that we are capable, we practice actually looking at the mind to see where the thoughts are coming from. Porque, na verdade, essa mente plenamente consciente, ela é capaz de olhar e saber de onde vêm os pensamentos. And to see that it doesn't matter what thought is arising, we can always return to the present moment. E que não importa de onde esse pensamento surja, nós sempre podemos voltar para o momento presente. And so in that way, we become somewhat liberated from the mind's contents. E, de certa forma, a gente, então, se libera dos conteúdos da mente. However, this will increase our ability to concentrate. E, por outro lado, isso vai aumentar a nossa habilidade de concentração. And it certainly will increase our ability to be present. E, com certeza, vai aumentar a nossa habilidade de estar presentes. But it's true, it is not enough. Mas é verdade, tudo isso não é o suficiente. We also need to develop skillful habits. Nós também precisamos desenvolver hábitos, qualidades habilidosas ou bons hábitos. We need to really understand what is harmful Nós precisamos in our realmente, thoughts, words, and deeds. nós precisamos realmente reconhecer o que é danoso nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Not only what is harming others, but what is harming us. Não só aquilo que pode machucar os outros, mas também a nós mesmos. Because whenever we cultivate any form of negativity towards others, Porque onde quer ou quando quer que a gente cultive pensamentos ou coisas negativas com relação aos outros, our own mind is clouded by that. a nossa própria mente vai ficar obscurecida por isso. Now, this is a very specific way of looking at the mind that's developed within the mind training of Tibetan Buddhism. Isso é uma forma muito especial de olhar para a mente e de desenvolver a mente de acordo com o pensamento budista tibetano. In order to maintain a positive outlook in the face of what we see as destructive behavior by others, we have to really understand
we have to have a deep sense of how to function within that to remain positive. Então, diante de tanta coisa confusa e negativa que acontece, a gente tem que ter um senso profundo de como a gente ver de outra forma que não seja negativo, como a gente ter um pensamento positivo com relação às coisas que acontecem, mesmo que não sejam boas, aparentemente. Because our own view of things, as we see things being destructive and harmful to others, Porque a nossa própria forma de ver coisas que aparentemente são danosas para os outros, our loving compassion wants to change those conditions. quando isso acontece, a nossa compaixão amorosa quer mudar essas condições. But our intelligence understands that it does not just happen with a snap of the fingers. Mas a nossa mente, a nossa razão, ela entende que isso não vai acontecer com o estalar dos dedos, It is a process. que é um processo. If we examine our own mind, Se nós examinarmos a nossa própria mente, we can look to the past nós podemos olhar para o passado and we can see how in the past we made some mistakes that caused harm. e nós podemos ver como no passado nós cometemos algumas falhas que podem ter causado danos. Even now, with all of our association with positive thinking and spiritual paths, even now, we do things that harm others. E mesmo agora que a gente já faz uma série de práticas, que a gente está no caminho espiritual, ainda assim, nós podemos causar danos ou fazer mal aos outros. Our mind is not completely under our control. Porque a nossa mente não está completamente sob nosso controle. And our vision of the world as we see it is myopic. We see it in a narrow view. E a nossa visão com relação ao mundo ainda é uma visão estreita. And yet it is certainly better than it was 10 years ago. Mesmo ela sendo muito melhor do que há 10 anos atrás. So if we think of our past self, the 10 years ago Prema, the 10 years ago whoever you are, yeah, if you think of that person and you see their confusion, their efforts to be happy, your efforts to be happy, and your mistakes, you can have some sense of compassion, because from the place that you're sitting now, you recognize, if only you had known more, if only you had more strength, if only you had more of whatever you have developed now in order to live a more positive life. Então, se você olhar no passado e ver você, né, no passado, as suas falhas, todo o seu esforço para ser feliz, hoje você vai ter um pouco mais de compaixão, mesmo, e a gente poderia pensar, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, ou se eu tivesse o que eu tenho hoje, será que teria sido diferente? So in this way, having compassion for your previous self, now look to the others around you and realize we are all in varying stages of being able to understand this and do something about it. Então, da mesma forma que nós devemos ter compaixão conosco, que o que a gente cometeu no passado, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então, nós devemos ter compaixão por nós mesmas e também pelos outros. People who harm others, whether they, most of the time, it's not something that they want to do. Their activity isn't because, the motivation is not because they want to harm others. The motivation is because they want to protect themselves
or they want to increase their sense of this distorted idea that we have of ourselves as being independent from everything else, and I've got to take care of myself. It doesn't matter what happens to anyone else. E muitas vezes as pessoas machucam as outras não porque elas têm a intenção. Na verdade, a motivação delas é proteger a si mesmas, porque elas têm uma visão errada de que são separadas dos outros, que são separadas do todo. So, in the mind training practices, what we want to develop is the ability to see the behavior of others, the conclusions, the whatever it is that anyone else is doing, and to understand that if it is causing harm, that is not their intrinsic purpose for doing it. Então, quando a gente faz essa prática do treinamento da mente, na verdade, a gente procura observar o comportamento das outras pessoas e compreender que, na verdade, elas não estão fazendo aquilo com a intenção de ferir os outros, mas porque elas estão confusas. They are so absorbed in the distortion of self-obsession that they cannot see the truth of their infinite nature. Elas estão tão absorvidas nos seus pensamentos distorcidos que elas não conseguem perceber a sua verdadeira natureza. And the deeper they go into that behavior and that mindset, E quanto mais elas se aprofundam nesse tipo de comportamento, neste padrão da mente, the more suffering they are creating for themselves. mais sofrimento elas criam para si mesmas. Because in this infinite universe of cause and effect, Porque nesse universo infinito de causa e efeito, there is the resultant reflection of the karmic activity. So if whatever negativity they are creating through their self-obsession, então vai existir sempre o reflexo da atividade kármica. O que quer que essas pessoas façam relacionados à sua auto-obsessão, it is reflecting back to them. vai refletir de volta para elas. Now, this mind training requires, in order for it to be effective, Então, esse treinamento da mente, para que seja efetivo, there is a certain acceptance of the understanding that whatever position we find ourselves in today, that somehow throughout our countless lives as infinite numbers of beings, we have participated in the creation of this moment. é preciso que a gente entenda de forma clara que o que quer que a gente esteja vivendo hoje, em algum momento, em incontáveis anos no passado, nós mesmos tivemos alguma relação ou com situações que aconteceram e que se refletem no que a gente vive ou no que a gente é hoje. So if there is a sense of difficulty, of pain, of whatever is going on, we do not blame it on anyone or anything. Então, quando a gente tiver essa sensação de dor, de dificuldade, a gente não deve botar a culpa em ninguém. With the story of infinite confusion manifesting moment by moment, Essa história de confusão infinita, manifestada momento a momento, we have participated in this arisal. nós temos uma participação no surgimento disso. So the question is, then what do we do? Então, na verdade, a pergunta é, o que nós fazemos? So according to these teachings, we want to become as stable and as clear as possible so that we can see
what is effectively compassionate in our actions. Então, de acordo com esses ensinamentos, a gente tem que ser o mais estável e claros possíveis para saber exatamente onde a gente deve colocar a nossa compaixão. And so we engage as much as possible in sharing our understanding, our wisdom, our open-heartedness, our love, our support. Então, nós temos que procurar ao máximo compartilhar a nossa compreensão, o nosso apoio, a nossa compaixão. So to give you an example, Mother Teresa was asked once, will you march with us? And she said, march with you about what? And they said, against the war. Então, só para dar um exemplo, uma vez perguntaram à Madre Teresa se ela poderia, eles convidaram ela, você marcha conosco? E ela perguntou, mas marchar para quê? Por quê? E aí eles falaram, marchar contra a guerra. And her answer was, no, I won't march with you against the war. However, I will march for peace. E a resposta dela foi, não, eu não vou marchar com vocês contra a guerra, mas eu posso marchar com vocês pela paz. This is an excellent example of skillful mind training. Então, esse é um exemplo perfeito de uma mente habilidosamente treinada. Because it is saying, I'm not going to go negative, I'm going to go positive. Porque está dizendo, eu não vou ser ou agir negativamente, mas de forma positiva. So one of the papers that I was looking at, a woman was living in the community of Dharamsala, a psychological anthropologist and clinical social worker. Então, um desses papéis que eu estava lendo, havia uma mulher que estava vivendo em Dharamsala, fazendo um trabalho social e psicológico e antropológico. Ela trabalhava nessas áreas. And her question that she was posing, and that she actually wrote in a book called Spacious Minds, Trauma and Resilience in Tibetan Buddhism. Do you want to translate that? Spacious Minds, Trauma and Resilience in Tibetan Buddhism. Então, a mente espaçosa, com espaço, the second part, spacious mind. Trauma and Resilience in Tibetan Buddhism. Trauma e resiliência no budismo tibetano. She is a psychological anthropologist. E a pessoa que escreveu esse livro, ela é psicóloga e antropóloga. And a clinical social worker. E uma clínica social, socióloga, imagino. So her point was, how do we deal with trauma within Tibetan Buddhism, and how do we deal with trauma in the West? What is the difference? E a questão dela era como a gente lida com trauma, como no budismo se lida com trauma e como no Ocidente nós lidamos com o trauma. Now, what she discovered is that by living amongst the Tibetan refugees, many of them had extremely traumatic experiences of being driven from their homeland and watching their relatives and their teachers imprisoned, tortured, and murdered. E ela, quando conviveu com refugiados tibetanos, ela percebeu que eles tinham muitos traumas relacionados à fuga da sua terra natal, aos seus familiares que foram presos e torturados. And what she found was the cultural way of dealing with trauma, whether the Tibetan was a particularly spiritually minded person or just someone who,
culturally went along without any great connection with the spiritual path. E o que ela percebeu é que havia uma forma cultural de lidar com o trauma, independente da pessoa ter algum treinamento da mente ou não. So what she found was there was a cultural understanding that made it possible for them to get past these very traumatic events in a healthy way. Então, ela percebeu que havia um entendimento, uma aceitação, um entendimento cultural que permitia com que essas pessoas passassem por todo esse trauma daquela forma que eles passavam. It was this general understanding that whatever happened to them was somehow a product of their interconnectedness with the universal karmic situation. E esse entendimento é que o que quer que acontecesse com eles, eles compreendiam que era parte da sua interconexão com o karma universal. And they determined that that karma, whatever created it, was now purified, and they were continuing on to do the best they could with whatever circumstances they found themselves in. So in other words, they did not dwell on the past. They did not feel it important to even discuss the past with anyone. They basically recognized past was past. They lived according to what they understood at the time. Their karma arose, and now it's over. E o entendimento que eles tinham e que fazia parte dessa aceitação era de que o karma havia sido purificado e que o que aconteceu no passado era passado e não precisava continuar sendo alimentado e trazendo sofrimento. Era um karma que aconteceu e que foi purificado e que estava no passado. So, coming from her experience of Western psychology, she realized there was a great contrast to the way we look at situations, where we are encouraged to blame the oppressor and not take responsibility. Então, because we don't want to blame the victim. Our understanding, which of course I absolutely agree with, it's not a matter of blaming the victim. Então, ela viu que no Ocidente o comportamento era completamente diferente, que existe uma cultura de você acusar ou botar a culpa na pessoa que causou o mal e nunca colocar algum tipo de responsabilidade ou de participação da vítima naquela situação. So they realized that, from infinite relationships in the past, it's created this situation. So now their determination is that the change is going to be, they're not going to participate in any way in bringing about a sense of negativity. They are going to remain as much as possible in the heart of compassion. E como os tibetanos, eles têm esse senso dessa interconexão e dessa participação de alguma forma deles no passado com relação ao que acontece no presente, não existe esse sentimento de condenar, mas é uma aceitação no sentido de cultivar um sentimento de compaixão. So the idea is to develop a spacious and flexible mind where we can meet life with openness, humor, and compassion. Então, a ideia é criar essa mente aberta e com espaço, de forma que a gente possa encarar as coisas com bom humor e com compaixão. And this is not a path. This isn't a sense of a moral imperative, a religious moral imperative. It's pragmatic because it transforms our own experience of suffering.
E isso não é algo imperativo, moral ou religioso, mas é algo pragmático, porque a gente sabe que transforma, pensar assim, agir dessa forma, transforma a nossa experiência. So I have managed to bend your ear. I only got 3 sentences into my notes here. Eu tenho aqui apenas 3 frases nas minhas anotações. So I'm back to Zooming with you. This is a very big and basic topic. Então, na verdade, desculpa, eu vou repetir. Na verdade, tudo isso que ela falou até agora foram apenas 3 frases que ela anotou. E ela está dizendo que isso, na verdade, é um grande tópico, né? Um assunto bem vasto. Especially right now, when we have these circumstances of the virus and the unrest in various places, the political unrest, the political decisions that are being made, all of this can create a sense of disturbance in our mental continuum. Então, isso é especialmente importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? De toda essa questão do vírus, da pandemia, as questões e as grandes decisões políticas que nos afetam diretamente. But if we take universal responsibility, Mas se nós tomarmos essa responsabilidade universal and accept that somehow in our infinite past, we have produced the causes for this moment's arisal. e lembrarmos que, de alguma forma, no nosso passado infinito, a gente participou das causas que criaram essas condições atuais, We can determine that we will do our best to have the veils fall away. nós podemos nos comprometer a fazer o nosso melhor para retirarmos estes véus And to engage in our moment by moment interactions with wisdom and compassion. e nos integrarmos momento a momento nas atividades de sabedoria e compaixão. Whew, okay, so I hope that I answered your question, Liliarchi. It was a good question. And I know I had another question about the Munlam, but I'm going to deal with that personally for the one of you requested. I think it was Sabrina, if she's here. So I will deal with that with you. Are there any questions about anything that I have shared today? Now, I would be very surprised if you did not have any questions. Então, primeiro ela perguntou se a Liliete tinha, se ela tinha respondido a pergunta da Liliete, falou de uma outra pergunta, que, se não me engano, a Sabrina que fez sobre o Munlam, mas ela vai responder no pessoal, para a pessoa, e ela está perguntando se alguém tem alguma pergunta com relação ao que ela falou aqui hoje, e ela não vai se surpreender se não tiver nenhuma pergunta. Because this is the essence of our spiritual journey. Porque isso é sobre a essência da nossa jornada espiritual. And wherever your question sits, that is the point of your personal growth. E onde quer que esteja a sua dúvida ou a sua pergunta, é ali que está o seu ponto de crescimento individual. So it's helpful for you to communicate about this. Então, é útil a gente comunicar sobre isso. So I invite you, if you are not willing to discuss it publicly in this Zoom, to let me know where your point of resistance is. Perhaps I can help you. E se você não se sente confortável, talvez, de discutir isso aqui publicamente no Zoom, você pode falar comigo sobre esse seu ponto específico, e talvez a gente possa conversar e eu possa ajudar nesse sentido. So Yes. anyone want to discuss it? Yes, yes. Who? Malia, Somebody? Malia. Okay, Malia, there you are. Good. I was thinking about you when I started putting this together.
Malia, eu estava You have to pensando unmute yourself. There quando you eu go. pensei, Okay. I had just within the past 48 hours, I've been dealing with this chronic pain issue. And Prema, bless her heart, mother's going to be 105. So I'm being infinite courage and getting on the plane to go celebrate it with 3 of my 4 siblings. But I just had the light bulb go off dealing with this pain and saying how to shake off this attachment to what has been a way to relieve my pain. Holding on to saying, oh, I don't want to go there because that will make my pain greater. That will make my confusion greater. This thing I've held on to has been a relief, whether it's an addiction or a memory of a trauma or whatever. And if I don't hold on to it, who am I? Where is that life raft? Where is that path that is going to bring me less suffering? And so I've had to go twice. And when I've verbalized what turning that switch on has done, it's like, wow, girl, it sure took a while for you to get there. And now you're feeling so blessed and relieved. And you can really see how happy and more perfect and more, you can ride, in Hawaii, you can ride the surf wave instead of getting sucked into it and getting smashed against the bottom. So you say, wow, I didn't know this surfboard was going along and I just have to jump on and man, I can have the ride of my life. So how to deal with that attachment and look around and say, oh, the mind training. But meanwhile, this thing you held on to, it's a deep habitual trauma-induced path. How to turn the light on. Okay. How to So stop being in the just dark. okay. to make this short, yes. Yes. Yes, What yes. what Malia is asking is she has a sense of attachment to her pain. Her chronic pain. And Mhm. when she becomes free of this, she actually experiences a sense of well-being. And she wants to know So how to turn you on can and off translate the that. switch. Ok. Então, a Because Malika... inside the question is the answer. Uhum. So, okay, Então, because Malia has already discovered what the answer is. Fala, Ok. menina, fala. Então, a Malia tem uma dor crônica, e aí ela contou, ela deu um monte de exemplo, e assim ficou uma coisa longa, mas que ela tem uma dor crônica, e ela queria saber como é que ela pode fazer para ela desapegar disso. Mas aí a Prema mesmo falou, porque quando ela consegue desapegar dessa dor, aí ela se sente bem. E aí a Prema está falando que dentro da própria pergunta está a resposta. Ok. You can go on. So Malia, I think what you're asking is why can't you sustain that understanding of the universal nature of your own mind? Because you can experience it. And when you do experience it, you become free from the suffering, but you're not always there. You forget. And then once again, you're immersed in your personal attachment to, oh, poor me. Então, quando ela tem ela consegue ter essa percepção do todo e da interconectividade, ela não tem o sofrimento. E aí a questão dela é como ela, pelo que a Prema entendeu da colocação, é como ela faz para ela se manter por mais tempo nesse estado. Ela sabe como ela consegue experimentar, mas ela não consegue se manter nesse estado da mente plenamente consciente, que percebe essa interconexão, que percebe o papel dela nessa história, e aí, entendendo tudo isso, não ter o sofrimento, mas de uma forma mais estável. So that's a very good question, Malia.
And the answer is it takes time. You have to sustain. This is what practice is about. It's about continually turning the mind away from its self-obsession into its universal nature, where compassion for all will automatically arise. And the question, the answer also about, do you go to be with your mother or not? The answer will be there, and it will be very clear to you. And no matter what happens, you will know that you came to that answer with an open mind and an open heart. So therefore, there is no judgment. Então, na verdade, o que a Prema está falando é que, assim, é preciso tempo, não é uma coisa que acontece rápido, é preciso tempo, é preciso a prática, né, nesse treinamento contínuo da mente, para que ela se mantenha na sua natureza universal, e aí ela cultive essa compaixão universal pelos outros e também por ela mesma. A mãe é só mais um exemplo, não vou traduzir. Ok. Yeah, so we're talking about mind training. That doesn't mean that you got there. Então, nós estamos falando exatamente sobre isso, o treinamento da mente. E isso não significa que você tenha alcançado já. So you know what got you to the open mind space. Keep doing it. Então, você sabe o que te leva para essa mente espaçosa, essa mente universal. Então, continue treinando isso. What I suggest for everyone, is the 9 healing breaths as often as possible to keep a relaxed state of mind. E o que eu sugiro para todas são as 9 respirações de cura, para manter a mente aberta. Is that helpful, Malia? Yes. Okay. Any other questions? Anything else anyone wants to discuss before we say goodbye? Mais alguma Sherry. pergunta ou alguém que queira discutir? Okay. My Kauai girls are well in presence. You can tell we're driving in the car today. Good conversation. But anyway, this is on the heels of Malia. Prema, when you said that we Westerners tend to blame the victim. The body feeling sense of that is this explosion of guilt in my heart when I heard you say that. And, you know, I get enraged when I hear stories where the victim is blamed, and yet with living in the West, you know, like we do, it's all day long, every day, these things come up and I catch myself. It's saying, oh my gosh, I am blaming the victim here. Where's the compassion? I thought this compassion was growing so quickly in me with all of this studying, and I'm just like, oh my gosh, I still blame the victim too, and I make these judgments, and then I go away feeling like a wilted flower, not a flowering anything. So this is really a lot to work with, just this in these tools. And this, someone gave me the answer. I think Parvati Sarah Lewis, her studies here, it just shows the different cultures and how much it's incorporated in my body, because I know the difference of blaming the victim, and I know how to listen with a compassionate, open heart. But when I'm not practicing per se, these blames just fly out of my body all day. I don't even know what to say. Okay, so Gisele, let's condense that to the topic, blame the victim. Mm-hmm. Okay, because the answer will be in the question. Sherry, the fact that you are becoming aware is already a big step, because with mind training,
the first thing we have to do is become aware of what our situation is. Okay, I You can get that. translate that. Ok, então, Okay. o que a I'm Sherry, giving Gisele a chance to translate that. o que a Sherry falou é como é difícil para nós, como ocidentais, essa coisa da vítima, né, de condenar a vítima ou culpar, que na verdade eu acho que não é bem isso, é a gente se responsabilizar por aquilo que a gente é parte também. Mas ela fala que quando a gente pensa dessa forma, a sensação é como se a gente não tivesse compaixão. Como assim, né? Então eu estou achando que a vítima faz parte ou é responsável pelo que ela sofreu. Então isso é muito difícil. Ela falou que entende que é diferente nas culturas, ela tem a compreensão, mas talvez pela falta da prática, a gente está o tempo todo despejando esse monte de culpas e se sentindo culpado por não ter a compaixão. E aí a Prema está falando que, assim, só o fato, primeiro que, de novo, é um treinamento, e que só o fato da gente reconhecer que isso acontece, isso já é o primeiro passo para a gente mudar, né? O primeiro passo do treinamento é reconhecer um determinado comportamento e, a partir daí, a gente mudar. Ok. The point is not to blame anybody. Então, a questão Because não é the whole culpar idea, ninguém. yeah, the whole idea of blame, it creates a sense of revenge or punishment. The whole idea of you're wrong, you're bad, you should be punished. Então, toda essa ideia de culpar alguém, ela é muito ruim porque dá uma ideia, assim, de vingança ou de revanchismo. Você é culpado, então você tem que ser punido por isso. But the point is considering karma and its action, no matter what, that's going to ripen for everybody. Mas quando a gente considera o karma, não importa o que seja, ele vai amadurecer para qualquer pessoa. So whenever your mind goes to punish either the victim or the perpetrator, none of that, or blame either the victim or the perpetrator, it's a totally useless activity when it comes to generating a sense of loving compassion for everything that arises. Então, na verdade, não faz sentido nenhum a gente culpar, seja quem fez o mal, ou quem recebeu, ou a vítima, porque o importante é a gente gerar a compaixão amorosa, e a gente buscar um culpado não traz não cultiva esse sentimento, né, da bondade amorosa. So you're simply taking note of what doesn't work. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que não funciona. So don't let this discourage you. It's a journey. And all of our, one of the things that I was very touched yesterday when we were communicating about the practice and what it did for us. And one of our Taras said, I thought I put this away. I thought I was finished with all of this. And yet with this practice, I see it's coming at a deeper level. This is how we unfold the onion of our essence. Yeah, we peel it away until we see the heart of our disturbance, until we see the moment when we stepped away from universal mind. Então, na verdade, é uma jornada, e a gente não deve se desencorajar diante das dificuldades. E ela mencionou que alguém comentou, eu pratiquei e eu achei que eu já tinha terminado com essa parte. De repente, vem a mesma questão de novo. Mas é porque, como o Prema falou, é como se a gente estivesse tirando as camadas. Quanto mais a gente pratica e supera uma etapa, o desafio vai ficando, ou a prática vai tendo que ser cada vez mais profunda. Is that helpful? Yes, very.
Stop being so hard on myself. Being aware, go. it's so true, because then it's turned inward. Yeah. Thank you, Prema. Yeah. The problem is if we're hard on ourselves, then we're hard on the rest of the world. Então, a Sherry falou, a gente não pode ser tão rigoroso com nós mesmos, né? E a Prema falou, o grande problema disso é que quando a gente é rigoroso com a gente acaba sendo rigoroso com os outros também. So we have to let ourselves off the hook. Então, a gente tem que How do you tirar da translate fuga. that into Portuguese? Off the hook. We have to give ourselves permission for making mistakes so that we can give others permission for making mistakes. Então, a gente tem que se permitir cometer erros, porque dessa forma a gente também vai permitir que os outros cometam erros. Yeah. Any other questions, or anyone else want to have something they want to say, or are we finished with this? I think that's it. Okay. Mais alguém? Let me Não? see. I'm good. I need to look at the other screen. I didn't realize we had more than one screen. We have three. Oh, yeah. Okay. Yeah, we're yes, we have a few people. Okay, how wonderful. Well, my dear friends, my dear Taras, I'm very, very grateful that you could join me today. Então, estou muito feliz, queridas Taras, de poder estar com vocês hoje. Miri, I want to thank you for that beautiful presentation, that video presentation that you did. It was wonderful, and I would like to see it mounted somewhere that people could easily get to it. It was beautiful. It was Vesta. She prepared 3 or 4 like that. Beautiful. Yeah, it was really beautiful. Thank you. And Joshua, of course, I always appreciate all of your efforts in, making it possible for us to gather and in putting out the word. You're so consistent, and in your wonderful posters that you make. Even most of the time, I like the pictures that you use of me. So Most of the in general, time. thank you. Thank you for your loving support, Joshua. I really appreciate it. Yes, and remember So that everybody- our Halloween Zoom can be costume themed. I'm up for Oh, it. yes, I'm just definitely. saying. Yes, definitely. Come as your higher self, right? So I've been going through my boxes and boxes of papers from old times. And I actually did an event for the Maui Dharma Center 35 years ago for Halloween. And that's what we called it, Come as Your Higher Self. And we had a fabulous time. So I thought, why not? I mean, we can certainly spotlight everybody to see their costume, and they can tell us why they chose what they chose, who they are, and why they're a source of refuge. I think it'll be great fun. So it's wonderful that we have such a beautiful, beautiful group of beloved Taras from all over. Então, a Prema agradeceu a Miri pelo o belo vídeo que foi passado no início. Ela falou, a Miri explicou que foi a Vesta que fez e fez alguns outros. Ela também agradeceu ao Joshua por todo o apoio que ele dá aqui para que esse encontro aconteça. E aí ele lembrou do Zoom do Halloween, e aí a Prema falou para a gente se preparar e que ela vai ser muito interessante cada uma colocar assim, o que foi que inspirou, né? Qual que foi a fonte de refúgio para usar sei lá, a fantasia, o que quer que a gente vá colocar. E aí ela lembrou que ela tem uma caixa guardada lá de uma vez que ela fez um evento assim no centro budista lá do Havaí, caracterizados de Halloween. So, Okay. my dear friends, let us for a moment reflect. Miri, do you have any announcements? We are on time for the next meeting. Okay. All right, very good. And Joshua, do you have any announcements? I love y'all. That's it. No. Okay, so whatever inspiration, whatever joy has been stimulated by this talk, I pray that it will be for the benefit of all.
I pray that we will awaken to our inner nature, that we will truly understand all that is going on so that we may meet it with the heart of love. Oh, ah, oh, ma, oh, ah,